In today's show, we continue with Munich resident Luisa as she shares with us more insights about her transition to a vegan diet. As mentioned in part 1, the key to making sure we get the right amount of healthy nutrients into our bodies is to consume organically grown plants. Luisa made sure that she did just that. Also ich versuche viel Gemüse und Obst zu mir zu nehmen und ich habe eine Bestellung, ich bestelle die Ökokiste und es gibt aber auch schon sehr viele Supermärkte, die vegane Lebensmittel verkaufen. Da bekomme ich meine Lebensmittel her. Die Ökokiste, das reguliert sich nach dem, wie groß dein Haushalt ist. Also ein Ein-Personen-Haushalt zahlt 20 Euro und ein Mehrpersonenhaushalt, dann geht es hoch, also auf 25 Euro und 30 Euro. Und da kannst du durchaus deinen Wochenvorrat damit regeln. Bei mir im Haushalt sind es 3. With her heightened awareness about the impact of food choices on the environment, Luisa emphasizes the importance of consuming local produce. Also ich nehme regionales Gemüse. Also erstens, ich esse das, was bei uns wächst, weil ich bin hier aufgewachsen und das ist das, wo mein Körper dran gewöhnt ist. Zweitens, all das, was importiert wird, hat schon eine ganz lange Reise hinter sich und kann auch wieder schon die Vitamine etc. verlieren. Ja? Das hat dann auch wieder was mit Umwelt zu tun. Also ich esse auch Avocados, ja, aber man sagt ja, dass jede Avocado auch die Umwelt beeinflusst. Ja? Und also deswegen sage ich, alles, was eine geringe Reisetätigkeit hinter sich hat, alles, was so nah wie möglich ist und alles, was hier aus der Nähe kommt, das ist eigentlich das, was mir gut tut. Also du kennst ja die traditionelle chinesische Medizin, du kennst die ayurvedische Medizin und die haben ja auch ihre Kräuter und manchmal schlagen die aber zum Beispiel bei uns Westeuropäern nicht an und deswegen ersetzen sie das mit unseren Gewürzen, weil zum Beispiel manche Dinge sind für Inder von der Konstitution her, sind diese Gewürze sehr, sehr gut für den Körper. Aber wir als Europäer sind es nicht gewöhnt. Ja? Und deswegen sollte man zum Beispiel diese Sachen ersetzen dann durch das, was es hier gibt und was ungefähr die gleichen Wirkstoffe hat. We asked Luisa how others feel about her now that she is part of the vegan inner circle, while some of her friends or associates haven't made the shift to veganism yet. Naja, ich würde sagen, man ist in vielen Bereichen schon noch der Sonderling, wenn man sagt, man ist Veganer. Ist es ganz einfach. Man isst keine tierischen Produkte, Punkt. Ja, aber für viele ist man dann eher Esoteriker, spirituell, vielleicht sogar ein Spinner oder man isst nur Hasenfutter. Ich denke, das sind so die Klischees, die von außen kommen. Aber wenn so ein Klischee kommen würde, dann schaue ich, dass man das irgendwie verändern kann, das Klischee. We love to see the positive and uplifting strength and energy that Luisa has for veganism. Her approach of finding a way to change the stereotype is really inspiring as more and more people, just like Luisa, are influencing their friends and family with their choice of eating plant-based. Regarding more external influence on veganism, Luisa suggests how a country's health system should also play a part. Das würde ich bevorzugen, dass unser Gesundheitssystem, also Krankenkassen, dass die eine gesunde, vegane Lebensweise unterstützen würden. When asked about the importance of having the right motivation to go vegan, Luisa had some very wise advice for those looking to make the change to a vegan lifestyle. Ich würde eine vegane Ernährung empfehlen, aber letztendlich, denke ich, muss jeder für sich selbst entscheiden, was er umsetzen will und was er für seinen Lebensweg braucht. Und jeder braucht seine eigene Motivation dafür. Und jeder muss seine Motivation auch dafür finden, denn nur so kann es klappen. Ja, man wird auch in der Umwelt unterliegt man so vielen Verführungen auch. Da kann es nur klappen, wenn du deine innere Motivation auch hast. Und ja, warum fangen Menschen an, vegan zu leben? Also das muss jeder für sich selbst hinterfragen und dann seinen Weg einschlagen zu können und den dann auch vor allen Dingen durchziehen zu können. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Motivationen. Meine Motivation war,
die Gesundheit und mein Körper. Das gibt die andere Motivation, zum Beispiel die Tierhaltung. Das kann ganz von unterschiedlicher Seite her sein, aber jeder muss seine Motivation haben, und um das dann auch durchziehen zu können, um dann auch den Weg gehen zu können. After a death toll of 3.5 million by COVID-19 worldwide, a recent study published on Nature reports that COVID-19 can produce a systemic inflammatory reaction involving extrapulmonary organs within the first 2 weeks of SARS-CoV-2 infection, and in a late post-infectious stage or even in asymptomatic patients. The severity of the immune-related inflammation ranges from completely benign, self-limiting manifestations to systemic, life-threatening syndromes, depending on age, sex, and/or ethnicity. The plant-based diet is considered and confirmed for protection against severe COVID-19. The data was collected from 6 countries, and the analysis is published in the May issue of BMJ Nutrition, Prevention, and Health. Although the protection mechanism is not known yet, whether it's due to the remission of systemic inflammation, such as in Luisa and many others who adopted the plant-based diet as prescribed by the Thyroid Healing Book, it is clear that the plant-based diet can safeguard one's well-being to the fullest and can even help one to take back control of one's health. Our beloved Supreme Master Ching Hai has known of the intrinsic benefits of a plant-based diet and has been sharing her infinite wisdom with us on why it's so important to go vegan for decades already. Here is one of many warnings Master has already given the world back in 2009. The diseases, global warming, and the untold effect, these are all the signs, a preview, pre-warning of our planet's future. On one hand, yes, it is alarming to see so many crises erupting one after another, from the pandemic crisis to climate change, to food shortage, water shortage, and even the financial crisis. But if we stop to remember what our religions have taught us and what our scientific observations show us, these problems are not without their causes. It's all about energy, negative or positive. Like energy attracts like energy. Like in Buddhism, we talk about karmic retribution, or in Christianity about sowing and reaping. From this viewpoint, we see that we have produced a lot of negative energy by killing billions and billions of innocent sentient lives, and killing millions of our fellow humans even, over millennia. Directly or indirectly. Directly is through war. Indirectly is through disease that we made ourselves, like with the bubonic plague, pneumonic plague, and now swine flu, bird flu, etc. In the court, murderers cannot escape penalty. How could we escape our own conscience and the collective murderous energy that is emitted and hangs in the atmosphere until it is forced to manifest again as wars, as disease, as the unstable climate, and its disastrous consequences? It is not a coincidence that the main cause of global warming is meat eating. As we can see, dear viewers, the time of retribution talked about in the Bible is upon us right now. We cannot avoid the universal law of one reaps what one sows, as it is carried out as described in the Torah with a life for a life, an eye for an eye. We sincerely pray that the earth's inhabitants realize quickly that by eating meat, dairy, eggs, and fish, they are inviting suffering into their lives through the negative energy created from the killing of billions of sentient beings, not only through poor health, but also the collective retribution from wars, natural disasters, and even the COVID-19 pandemic, all caused by the amassed karmic energy that builds up over thousands of lifetimes. If we see the truth behind what is happening to our world and what we are creating for ourselves, we will realize that we have the power to take back control of our health, and that together we can collectively restore the health of our home planet and reverse all the negativity we have created by adopting the peaceful vegan diet.
After all, nobody can save us but ourselves. Please change your diet and it will change your life. We would like to thank Luisa for sharing her inspiring journey into veganism with us. May heaven bless and protect you and your loved ones forever. Loving viewers, we thank you for your company for today's program.